used as serfs. So it's a kind of a slavery, a kind of modern slavery that is promoted. If children are not fed, if families go hungry, if mothers can't feed their children, and we see these cases increasing. And in Sindh, the whole emphasis that we have seen in the last few years has been on building such infrastructure projects which bring a lot of kickbacks. And that is not just true for Sindh. This is happening in other provinces as well. But Sindh, they have taken it to another level. And there are some good things that the Sindh government has done. I mean, one must try to be fair. In health sector, they have invested. But in the health sector, they have invested in, I'm just giving you an example, they have invested in tertiary facilities, not in basic health units and rural health centers. So tertiary facilities are high-end, more expensive. There's a lot of resources that are consumed, but there are lots of kickbacks that you get. Likewise, the road building projects, there are so many examples. So there's no focus on right to life, on right to decent wage, on right to health for people at large. I mean, not everybody needs tertiary treatment. So most of the people need good basic health units and rural health centers. Likewise, in schooling, we see the same. There is this model of public-private partnership across Pakistan, including Sindh, where we see that schools run by the government are being handed, or municipal corporations at one point in time. They used to be, but now they're mostly Sindh government, Sindh Education Department, and Sindh Education and Literacy Department. And these schools are being handed over to private sector. So there are many things. I mean, food is one thing, education is another, health is another, and there's been no concern from any quarter. And unfortunately, as I said, the political parties are all, party. I mean, they are a part of that scheme that is unfolded in Pakistan. It's a very exploitative neoliberal model with a lot of leakages. When we see a neoliberal exploitative model in a Western country, for instance, there are leakages everywhere. I'm not suggesting there aren't, but you wouldn't find the level of financial mismanagement and embezzlement and kickbacks as you find in Pakistan, and particularly in Sindh. Right. Thank you. Thank you. Sarang Joyo, I think he dropped again. Okay, that's fine. I can move on. Sai Khalik, do you hear me? तव्हांखे अनम्यूट करणो पवंदो साईं ख़ालिक साहब. हेलो. हाँ साईं, आवाज़ अचे थो? आवाज़ अचे? हा, तव्हांजो अचे थो, मुंहिंजो तव्हांजो बि अचे थो साईं. थैंक यू साईं. माफ़ कजो, तव्हांखे सदाईं असां आख़िरी मूमेंट ते चवंदा आहियूं, ऐं तव्हांजी महिरबानी तव्हां जॉइन कयो. असां हफ़ीज़ बलोच खे इनवाइट कयो हो, पर ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे तव्हां बि पहिरें ॾींहं खां वठी जेको बहरिया टाउन ऐं इहे जेके प्रोजेक्ट स्टार्ट थिया हुआ उन में आयो हो. पहिरियों कराची इंडिजिनस अलायंस हो, ऐं हाणे सिंध इंडिजिनस अलायंस आहे. त मां तव्हांखे चवंदुमि त जेको अॼु ह्यूमन राइट्स डे आहे, इन में लैंड एक्विज़िशन ऐं इहे जेके प्रॉपर्टी इहे हलनि थियूं सिंध में स्कीमूं, जेको कराची खां स्टार्ट थियूं थिए त हैदराबाद ताईं हाणे लॻे थो पुॼनि थियूं. सॼो लैंड एक्यूपाए थो थिए, या इहे जेके शुरू थियो आहे मिलिट्रीअ खे एग्रीकल्चर लैंड ॾियनि था. इन हवाले सां प्लीज़ अगरि तव्हां ॻाल्हायो त ह्यूमन राइट्स में माण्हुनि जी ज़मीन, उन्हनि जी पंहिंजो रहण करणु ऐं एग्रीकल्चर लैंड आहे जेको असांजो, उन में जेकी एक्सप्लॉयटेशन सिंधियुनि जी थिए थी, इन ते प्लीज़ अगरि तव्हां प्लीज़ ॻाल्हायो था. साईं, जेकॾहिं मूंखां मुंहिंजी राय पुछो था त इहो ज़मीनुनि ते जेके कब्ज़ा आहिनि, इहे जेके चयल ह्यूमन राइट्स आहिनि UN जा, जेको 45 खां पोइ हले थो, उन में बि ज़िंदगीअ जो हक़ु आहे,
सब खां पहिरीं पोइ रोज़गार जो हक़ आहे, पोइ जेको जेके आहिनि तंज़ीमूं ठाहिण जो ऐं फ्रीडम ऑफ स्पीच इहे त पोइ था अचनि, त इहे ज़मीनुनि ते कब्ज़नि सां माण्हुनि जो रोज़गार जो हक़ वञे थो ऐं अल्टीमेटली ज़िंदगीअ जो हक़ बि वञे थो। पर हाणे मां हिन खे थोरो हिननि खे ॿारियो, लाइट हली वई। हा कयूं था गुज़ारो। हा, मां थैंक यू। हिन खे थोरो ॿिए हिसाब सां ॾिसां थो। इंसानी हक़नि जो हारिस खलीक़ हाणे ॻाल्हाए वियो, इन्हनि जी तंज़ीम हिकिड़ो कुझु वक़्तु अॻु में कराचीअ में प्रोग्राम कयो हो, त मां वञी न सघियुसि, घुरायो हुअमि, पोइ उन्हनि खे मां पंहिंजो मौक़फ़ जेको आहे उहो ॾिनो ऑडियो जे ज़रिए। उहा ई ॻाल्हि मां कयां थो त हीउ जेको ज़मीनुनि ते हींअर कब्ज़ो थिए पियो, इहो मुंहिंजे हिसाब सां हिकिड़ो अलॻि मामिलो न आहे, इन खे हिकिड़ो नई शकिल में कॉलोनियलिज़म आहे। इन हिसाब सां मां चवां त जेको 19वीं सदीअ जो कॉलोनियलिज़म हो, उन जो बुनियादी मक़सदु जेके कमज़ोर क़ौमूं हुयूं उन्हनि जे वसीलनि ते कब्ज़ो करणु हो, उन जी फुड़लुट करणु हुयो। यूरोप जेको तरक़ी कई आहे एशिया अफ्रीका जे फुड़लुट ते, ऐं ख़ासि तौर ते हिते असां ॻाल्हायूं था त इंग्लैंड जेको तरक़ी कई हिंदुस्तान जे फुड़लुट ते, पोइ इहो 45 खां पोइ कुझु चेंज थी, जेको न्यू कॉलोनियलिज़म आयो, इनडायरेक्ट तरीक़े सां थिए पियो। उन में कुझु माण्हुनि जो बचाव थियो पिए। हाणे उहा सूरत सम्झ मुंहिंजे हिसाब सां हाणे ही बिल्कुलु कॉलोनियलिज़म आहे। मां इहो रखियो आहे ह्यूमन राइट्स वारनि जे आॾो बि, इंटेलेक्चुअल्स आॾो बि, त हिन खे नालो कहिड़ो था ॾियनि, हिकिड़ो कॉलोनियलिज़म हो, न्यू कॉलोनियलिज़म। हाणे वरी कॉलोनियलिज़म सिधो सो उन्हनि माण्हुनि जा वसीला, इहे जेको आहे कारपोरेट फार्मिंग आहे, हिकिड़ो कारपोरेट फार्मिंग जे ज़रिए असांजूं ज़मीनूं थियूं वञनि, ॿियो इहो शहरकारीअ जे करे अर्बनाइज़ेशन जेको थिए थी। इन्हनि ॿिन्ही जो इंटरनेशनल आस्पेक्ट आहे न, तव्हां ॼाणो था बहितर नमूने सां। इहो रुॻो सिंध में नथो थिए, दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि में, एशिया अफ्रीका लैटिन अमेरिका जे में जिथे बि ताक़तवर जेके मुल्क आहिनि उन्हनि जो असरु पुॼे थो, उन्हनि सभिनी में इहो कमु थिए पियो। अफ्रीका जे त केतिरनि मुल्कनि जूं ज़मीनूं कब्ज़े में अची चुकियूं आहिनि, छाकाणि त हाणे इहो हू ॾिसनि पिया, महसूसु कनि पिया त वसीला घटिबा पिया वञनि, पोइ उहो ज़मीन आहे, पाणी आहे, ज़मीन जे अंदरि मिनरल्स आहिनि, तेल आहे, जेके बि वसीला आहिनि जिन ते इंसानी ज़िंदगी हले थी, उहे घटिबा पिया वञनि, पॉपुलेशन वधंदी पई वञे, त ताक़तवर मुल्क जेके आहिनि उहे पंहिंजनि वसीलनि खे रखी, ऐं जेके ॿियूं कमज़ोर क़ौमूं आहिनि या मुल्क आहिनि उन्हनि जे वसीलनि ते घणे खां घणा कब्ज़ा कनि पिया। ऐं उन में ज़ाहिर आहे जीअं कॉलोनियलिज़म हुयो 18वीं सदीअ में, त उन्हनि खे कब्ज़े करण जे लाइ मक़ामी साझेदार खपनि पिया। अॻ में उहे मुख़्तलिफ़ क्लासिस खे, मज़हबी माण्हू, फ्यूडल्स ॿियनि खे कनि पिया। हाणे उहो कमु जेके माई रियासतूं आहिनि उहे उहो कमु कनि पियूं, उन्हनि जे आलमी जेके क़ुवतूं आहिनि, आलमी कंपनियूं आहिनि। हाणे मां थोरी देरि पहिरीं हिकिड़ी वीडियो ॿुधी पई बर्नी सैंडर्स जी, त हू चए पियो त AI जे अचण सां कहिड़ी बेरोज़गारी थींदी, माण्हुनि जा वसीला वेंदा, इन ते हुन ॻाल्हायो पिए। त मतिलबु जिन वटि इहे न, असां वटि त उहो जेको 45 में इहे थोरा हक़ मिलण लॻा, छो त उन महिल दुनिया हिकिड़ी बायपोलर ही, हिकु हद तोणी जेको अॻ में जेके क़ुवतूं दुनिया खे फुरींदियूं ईंदियूं उन्हनि खे थोरी हिकिड़ी रुकावट थिए पई, तंहिं करे इहे शयूं ठहियूं हुयूं।
इज़हार जी आज़ादी, जमात ठाहिण जी आज़ादी, रोज़गार जो हक़, इहे शयूं जेके ठहियूं, इहे यूरोप, अमेरिका, कैनेडा, मतिलबु जेके चयो वञे थो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़, उन्हनि त हासिलु कयूं। असां ताईं अञा उन्हनि जो ई समर न पहुतो हो, त हाणे असां अञा पोइ ते हलिया विया आहियूं। हाणे असां ते सेकेंड वर्ल्ड वार खां अॻु वारे तरीक़े जी चढ़ाई आहे। त हीउ जेको ज़मीनुनि ते ऐं ॿियनि हुन जे वसीलनि ते आहे, पाणीअ ते जेका वठि आहे, अॼु नसीर मेमण जो मज़मून डान में छपियो आहे, सॼी दुनिया में थिए पियो। त ज़ाहिर आहे ज़मीन जिन ते कब्ज़ा कनि था, उन ज़मीन खे आबाद करण जे लाइ पाणी बि खपे, ऐं उहा अमीर माण्हुनि जे लाइ आहे ऐं अमीर मुल्कनि जे लाइ आहे। मिनरल्स उन्हनि ते वॾा वॾा मुल्क आहिनि जेके ताक़तवर, उन्हनि वटि पंहिंजा मिनरल्स आहिनि, उहे इस्तेमालु नथा कनि ऐं कमज़ोर मुल्कनि जे ते कब्ज़ो कनि पिया। त मां इहो थो चवां त इनखे इन एंगल खां बि ॾिसणु खपे। इहो अलॻि अलॻि मामलनि खे ॾिसजे थो जेको, उहो मुंहिंजे ख़्याल में ठीकु आहे, पर सफिशिएंट न आहे। उनखे इन हिसाब सां थिए, ऐं उनजो मां अचां थो इन जे ते त कमज़ोर जेको हूंदो, मुसीबत जो बार वधीक उन ते पवंदो। ऐं हींअर जेको हिन रियासत जी जोड़ जका, उन में सिंध तमामु कमज़ोर आहे। उन हिसाब सां वधीक मां चवां थो कमज़ोर आहे। बलोचिस्तान सां बि मसइला आहिनि, पर असां सां त असां वटि जेका हुकूमत में पार्टी आहे, वोटनि जे ज़रिए जेका अचे थी, उहा कुल ई उन्हनि ताक़तुनि जी साझेदार आहे जेके सिंध जे ज़मीन ते, ॿियनि वसीलनि, पाणीअ ते, तेल ते, गैस ते जेके कब्ज़ो करणु चाहिनि थियूं, मुकमिल तौर ते उन्हनि जी साझेदार, न रुॻो साझेदार पर हिकिड़ो बिल्कुलु एजेंट ग़ुलाम लॻल आहे। उन करे सिंध वधीक कमज़ोर आहे। ऐं इन जेका फुड़लुट आहे, जेका आलमी सतह खां शुरू थिए थी, पोइ हिन रियासत में अचे थी, ऐं हुन रियासत में सभ खां वधीक सिंध जी मुसीबत में अचे थी। साईं, मां हिकिड़ो वॾो क्विक तव्हां खां सवालु पुछंदुमि। हिकिड़ो आम आर्ग्यूमेंट माण्हू ॿुधंदा आहिनि, चवंदा आहिनि साईं त तव्हां जेको आहे मलीर में मसलन इहो जेको बहरिया टाउन आहे हुयो छा, ऐं इनखे जेको आहे तरक़ी मिली आहे, एॾा भला घर ठहिया आहिनि, मेजॉरिटी त सिंधी था वठनि, त पोइ तव्हां इन छो था एतिराज़ु कयो? साईं हा, बिल्कुलु, इहो तव्हां ॾाढी सही ॻाल्हि कई। मूंखे बि सिंधी माण्हुनि चयो, ऐं उन जे तकलीफ़ जेका थी उहा त मलिक रियाज़ ऐं उनजे वकीलनि जे ॻाल्हियुनि सां बि न थी। त सिंधी माण्हुनि बे वाक़ई चयो साईं, पोइ सिंधी माण्हू था अचनि, मूं रुॻो उन्हनि खे इहो चयो, ऐं तव्हांजे मार्फत बि उन्हनि खे इहो थो मां चवां त इहो त ॾिसो त इहो ठहियो किथे आहे। जिन माण्हुनि जा घर विया, न रुॻो घर विया, उन्हनि जा स्कूल विया, उन्हनि जा क़ब्रिस्तान विया, उन्हनि जे रोज़गार जा ज़रिया विया, उहे सिंधी माण्हू न आहिनि छा? यानी जेकॾहिं 5000 सिंधी माण्हू, उन्हनि जो रोज़गार वियो, उन्हनि जा घर विया, उन्हनि जा क़ब्रिस्तान विया, उन्हनि जे ॿारनि खे स्कूल जी तालीम, उन्हनि खे रस्ता कोन्हनि जो उहे पहुचनि स्कूल तोणी, ऐं उनजे भेट में चंद वॾेरनि या रिश्वतखोर सिंधी कामोरनि खे इहे 5-5, 10-10 करोड़ जा बंगला उन्हनि वरिता, त इहा जेको आहे सो तरक़ी थी वई। इहो उहा ई ॻाल्हि थी थिए जेको मूं चयो, त जेके क़ाबिज़ कुवतूं हूंदियूं आहिनि, उन्हनि जा साझेदार बि त मक़ामी माण्हू हूंदा आहिनि न। त मां उन्हनि खे, जेके बि सिंधी आहिनि, उन्हनि खे उहा जेका सिंध ते कब्ज़ेगिरीअ जी नई मुहिम आहे, जंहिंखे मां कॉलोनियलिज़म थो चवां, उन्हनि जा दलाल उन्हनि खे चवां थो जेके इहो कमु कनि था। ऐं हैरत जी ऐं अफ़सोस जी ऐं निंदण जी ॻाल्हि आहे फरहान साहब, त बहरिया टाउन में उन्हनि माण्हुनि जा बंगला आहिनि जेके मैदान ते अची, अख़बारुनि में अची सिंधी माण्हुनि जे हक़नि जी ॻाल्हि था कनि। जेके माण्हू 6 जून
2021 में जेको कुझु बहिरिया ते थियो ऐं जेको रैली थी उन में जेके लीडर गाॾियुनि ते चढ़िया बीठा हुआ उन्हनि जा बंगला आहिनि ऐं अफ़सोस ऐं शर्मनाक ॻाल्हि आहे त केतिरा माण्हू जेके हूअं ॾींहं जो सिंधी माण्हुनि जे हक़नि जी ॻाल्हि करे ऐं पंहिंजे लाइ तारीफ़ूं वठनि था उहे बहिरिया टाउन में बंगला वठी वॾे फ़ख्र सां उन्हनि जा फोटो कढी चवंदा त अलहमदुलिल्लाह अॼु नेठि मुंहिंजी वॾी आस पूरी थी बहिरिया टाउन में मां बंगले में शिफ्ट थी वियो आहियां रहां थो त ॿाहिरियां त आहिनि ई आहिनि पर उन में जीअं हमेशह थींदो आयो आहे मक़ामी माण्हू बि इन सिंध जी फुरलट में आहिनि ग़रीब माण्हू जेको आहे उहो ग़रीब खां ग़रीब तर हुन जेको मूं हवालो ॾिनो बनी सेंडर्स जो उहो इहो ई चए पियो त बाबा इहा ठीकु आहे सुठी ॻाल्हि आहे मां हुन जो ख़िलाफ़ु न आहियां पर उहा जेकॾहिं अक्सरत माण्हुनि जी खे कमु अचे उन्हनि जी ज़िंदगीअ जा मसइला हल करे पोइ त सही आहे हीअ त अक्सरत खे ग़रीब करे चंद माण्हुनि खे वधीक अमीर थी करे पई त हिते बि ईअं ई आहे अक्सरत सिंधी माण्हुनि जी ग़रीब थिए पई ग़रीब खां ग़रीब तर थिए पई ऐं चंद माण्हू जेकॾहिं जेके उन्हनि जा साझेदार या उन्हनि जा दलाल आहिनि उन्हनि खे तरक़ी थी मिले त उहा सिंधी क़ौम जी तरक़ी मां नथो सम्झां ठीकु आहे साईं पोइ हिते ई रहिजो तव्हांखे वरी थोरे ॿ सवाल कंदासीं अॻिए था वधूं थैंक यू साईं बसीर साहब थैंक यू यू आर हेयर फॉर अ वाइल we have a lot of technical challenges like everything else going on in the life आप मुझे बताएं सही आप तो काफ़ी वेटरन हैं कोई 40-50 साल से काम कर रहे हैं अपना ह्यूमन राइट्स पे सिंध पे आपकी नज़र है आप लिखते भी रहते हैं अपने आप को प्राउड सिंधी भी समझते हैं अब मुझे ये बताएं कि ये जो मुल्क की सूरत हाल है और जिसमें सिंध पिस रहा है और काफ़ी लोग तो कहते हैं इंक्लूडिंग अवर चेयरपर्सन साईं लखू के दिस इज साइलेंट जेनोसाइड गोइंग ऑन तो आप कैसे देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल सिंध की है कोई आखिर में ये भी बताएं नौजवानों को कि कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि इनसे जान छूटेगी हमारी या हम पैसे ही पिसते रहेंगे आप अनम्यूट करें प्लीज अपने आप को हाँ आई हो कैन गया आई कैन हियर यू या गो अहेड प्लीज जी। मेरा ख्याल है इनसे जान तो छूटेगी नहीं, हमें इनसे जान छुड़ानी पड़ेगी। ऐसा ही लगता है जो सिलसिला है, जितना डिस्क्रिमिनेशन है और जिस तरीके से ट्रीटमेंट है सिंह के साथ, उसमें तो यही लगता है। लेकिन इस पे ज्यादा बात तो नहीं कर सकते। जी अलबत्ता इनके जो और इश्यूज हैं उस पे बात हो सकती है। प्लीज तो मेरा तो ख्याल है कि ह्यूमन राइट्स डे पर जब हम हैं बात कर रहे हैं उसको या उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसमें जो है पहले देख लें कि हुकूमत पाकिस्तान ने, और सिंध तो जाहिर बात है उसी के अंडर में है, तो कौन से मतलब ऐसे प्लेजेस हैं जो हमने यूएन में किए हैं और कितनी चीज़ों को रेटिफाई किया है, लेकिन क्या हमने उन लॉज को चेंज किया है ह्यूमन राइट्स के जो मैंडेट्स हैं उसके मुताबिक या नहीं। तो ऐसा लगता है कि कोई एक चीज़ भी हमने फॉलो नहीं की है जो आईसीसीपीआर में या आईईएससीआर में दिए हुए हैं और जिनको हमने रेटिफाई भी किया हुआ है। अभी डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही थी, एजुकेशन की बात हो रही थी, और ये सब आईईएससीआर में है और सोशल एंड कल्चरल राइट्स में। और लेकिन एक भी चीज को हमने बिल्कुल फॉलो नहीं किया है, एज इट इज रहने दिया है। और एक दो जगह तो हमने ये भी कहा है कि साहब हम जो है वो ये चीजें जो हैं ये इस्लाम के खिलाफ हैं। मसलन आईसीसीपीआर में, यानी इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में,
بہت ساری چیزیں جنہیں ہم نے بالکل ہی نہیں ریٹیفائی کرنے کے باوجود ہم نے نہیں کیا، اور یہ ساری چیزیں ہم نے ریٹیفائی کی ہے 2012 میں. اس وقت سے اب تک کے ایسے ہی چل رہا ہے. جیسے یو این کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا، اس وقت اسما جہانگیر صاحبہ مرحومہ نے ان کو لے کے پاکستان بھی گئی تھی، اور وہ ڈس اپیئرنس پہ وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں لے گئی تھی، اور سارے جو بلوچستان کے سندھ کے جو لوگ ڈس اپیئر تھے، پختونخوا کے بھی ان، اور پنجاب میں اس زمانے میں ہو رہا تھا کچھ لوگوں کو ڈس اپیئر کر رہے تھے، تو ان کی فیملیز سے بھی ملوایا تھا. اور اس کے بعد جو وہ خاتون وہاں سے آئی تھی فورس ڈس اپیئرنسز کے لیے، تو اس نے یہاں پریس کانفرنس بھی کی، اور پریزیڈنٹ جو تھے وہ زرداری صاحب تھے، اور پرائم منسٹر جو ہے گیلانی، انہوں نے بالکل ان کے سامنے یہ بات کی، یہ یقین دلایا کہ ہم ڈس اپیئرنسز کو جو ہے وہ کرمنلائز کریں گے، لیکن آج تک نہیں کر سکے وہ. ظاہری بات ہے کہ اس کے ان کے لیے یہ جو ہے ملٹری جو ہے وہ کسی بات پہ راضی نہیں ہوتی. اور ایسے ہی تھا کہ اب تو ایک کامن چیز ہو گئی ہے کہ جو اریسٹ ہوتا ہے اس کو ٹارچر ضرور کرتے ہیں، پیسے لینے کے لیے سب سے زیادہ مقصد ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ دبانا، ڈیگریڈ کرنا، انہیومن ٹریٹمنٹ کرنا، یہ ٹارچر یہ سب چلتا ہے. اور پاکستان نے اس کو ریٹیفائی بھی کیا ہے ٹارچر کیس کو، لیکن آج تک کے بند نہیں ہوا، بلکہ اس کے اوپر جو ہے انہوں نے پاکستان گورنمنٹ نے 5 اعتراضات کیے تھے. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ یہ ہمارے اسلام کے روایتوں کے خلاف ہے. اسی طرح ڈیتھ سینٹنسز پہ انہوں نے یہ کیا تھا، بلکہ اسے تو یہ کہا تھا کہ جی آنکھ کے بدلے آنکھ جو ہے، یہ جو اپنی تقریروں میں اور لکھ کر بیچتے تھے یو این کو، اس میں انہوں نے کہا تھا اسلام میں تو یہ بھی ہے کہ جی بدلہ لینا اس لیے ہم نہیں کر سکتے. یعنی یہ زبانی طور سے کہتے تھے، اور ابھی جتنا بھی جیسا بھی کچھ ہے ملٹری اس کو بالکل نہیں کرنے دیتی. اور ڈس اپیئرنسز کیس میں تو ہم نے دیکھا کہ ایک وقت جوڈیشل ایکٹیویزم تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے بالکل ہی چھوڑ دیا، اور اس چیزوں کو لیتے نہیں ہیں کہ سیریسلی اس کو لیں اور اس چیز کو کرمنلائز کریں. اس میں جوڈیشری کا بہت بڑا رول ہے، اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ جہاں ملٹری کا رول ہے اس میں عدلیہ کا بھی رول ہے، کہ اس چیز کو انہوں نے بالکل ہی چھوڑ دیا. تو اسی طریقے سے جیسے فریڈم آف ایکسپریشن کا ہے، اس پہ بہت یہ خوش ہو کے بتاتے تھے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ اور یہ سب ہے، لیکن جس طریقے سے یہ تیزی بڑھا رہا ہے، اور ابھی جو پیکو لا ہے 2، اس کے تحت تو انہوں نے کچھ زیادہ ہی کر دیا کہ سوشل کیا ہے نیٹ ورک یا جو بھی ہے سوشل میڈیا کو، اس کو بھی یہ بند کرتے ہیں لوگوں کے اپنے جو انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے وہ بات کرتے ہیں، تو وہ بھی یہ اس کو بھی پابندی لگا کے پکڑ لیتے ہیں. کتنے سارے جرنلسٹ گرفتار ہوئے ہیں اور کیسز ہیں ان کے اوپر، اور کنٹینیوسلی چل رہا ہے، جبکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے یہ فریڈم دیں گے. اسی طرح سے انہوں نے فریڈم آف اسمبلی، فریڈم آف ایسوسیشن، یہ ساری چیزیں تھی. اب آپ دیکھیں ٹریڈ یونین میں یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. یہ ریویو کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ پاکستان گورنمنٹ بہت زور شور سے مناتی ہے انٹرنیشنل ڈے ہیومن رائٹس کو، تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ بھائی آپ نے اتنا تو کچھ کر لیا، لیکن لوگوں کے یہ کے لیے کوئی سہولت، کوئی ریلیف نہیں ہے. اور یہی ریفلیکشن جو ہے سندھ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کرے، کیونکہ یہاں بھی جرنلسٹ کو مارتے ہیں، ڈس اپیئرنسز ہے، اور پھر اس کے اوپر کچھ نہیں کرتے. یہ جیسے یہ بلاول کی گورنمنٹ ہے، اس نے کیا، لیکن یہ جب ملٹری آگے کسی کو اٹھا لیتی ہے تو پھر وہ بلاول وغیرہ اس کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں، حالانکہ باتیں ان کی لمبی ہیں. تو خیر یہ تو ایک پہلو ہے، لیکن جو سندھ میں ڈسکرمنیشن کا عالم ہے وہ یہ ہے کہ ایک طریقے سے اسٹیٹ نے یہ
परमिचुएट किया हुआ है कि किसी भी तरीके से इनको डिग्रेड करके रखो सिंधी को और सिंधियों को, और उसके लिए वो कंटिन्यूसली मुख्तलिफ तरीके करते हैं। इनमें खास तौर से जबान के इशू को और फिर पूरी एक रेस को या आबादी को, जिसकी कल्चर है, तारीख है, जिसकी तहजीब है और जिसी की तहजीब की वजह से वो यहाँ भी है, तो उसमें उसको वो मेलाइन करते रहते हैं हर वक्त। और आप ये देख लें कि एक डिस्क्रिमिनेशन उनके फंडिंग्स में सिम के सिम जितना कमाता है, इससे तो लक्ष्मी साहब भी ज्यादा एक्सपर्ट हैं, वो बताएंगे, लेकिन जितना सिम कमाता है, जैसे कहते हैं ये कि 70% रेवेन्यू देता है, लेकिन इन रिटर्न इसको 16% मिलता है। और उसके बावजूद सिंधियों को और सिम को कहते हैं कि जी ये हम पे पल रहे हैं या ये ज्यादा पैसे लेके जाते हैं। तो कहाँ 70% देते हैं और वापस 16% मिलता है। इसी तरीके से हर चीज में डिस्क्रिमिनेशन है, एजुकेशन में भी है, और जहाँ जहाँ वो देते। फिर एक एनएक्सी अवार्ड है जो कि अब कई सालों बाद अब फिर उस पर मीटिंग होनी है और बात होनी है, और मुसलसल ये आता है कि भाई ये जो है सिम इसमें ज्यादा पैसे ले जा रहा है या हिसाब किताब नहीं देता है। ये तो सिम गवर्नमेंट और वो लोग जाने, लेकिन ये कि सिम पे से पैसे लेकर जाते हैं, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन इसमें है कि उसे नहीं लिया जाता है, उसका जो शेयर है। और इसी डिस्क्रिमिनेशन में आप ये देखते हैं कि लैंग्वेज भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ वो उन्होंने किसी भी तरीके से इसको लैंग्वेज को, यहाँ सिंध की जो है नेशनल लैंग्वेज अभी तक की नहीं तस्लीम करते हैं। और ये होता है कि सब ये जो है ये जबान तो अब यहाँ चल नहीं सकती। तो ये तो लोगों को वो लड़ाने का है, और आपने देखा कि यहाँ पे फिर से वो उस लिसानी तंजीम को फिर स्ट्रॉन्ग कर दिया है, कर रहे हैं कोशिश मुसलसल, उससे काम भी लेते हैं। और ये है कि राइट्स जो सिंध में देने के हैं वो नहीं देते। तो ये चीजें हैं सिंध से मुताल्लिक। और उसमें मैंने कुछ सबसे बड़ा मसला तो ये ह्यूमन राइट्स केस में वो इम्प्यूनिटी का है। अभी तो खैर हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी इम्यूनिटी ले ली, वो तो इम्यूनिटी, लेकिन इम्प्यूनिटी बहुत है कि कोई भी कितना क्राइम करता है उसको कभी सजा नहीं मिलती। टॉर्चर इतना कॉमन है, लेकिन इतने निशानदेही के बाद टॉर्चर, कोई भी एक आदमी जो है वो भी टॉर्चर के केस में सजा नहीं पाया। वायलेंस अगेंस्ट वीमेन इतना होता है, और उसके पीछे पुलिस भी होती है, स्टेट भी होती है। उस वायलेंस अगेंस्ट वीमेन में शायद एक या दो लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं रेप वगैरह में, उनको शायद सजा मिली है। बाकी इसके अलावा तो कभी न्यूयॉर्क सिंध में ये रेट ज्यादा है। फिर जो यहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ ट्रीटमेंट है, आप देख रहे हैं कि हिंदू बहुत ज्यादा जा भी रहे हैं, और जो हैं उनके साथ क्या असर हो रहा है। मैं जल्दी जल्दी इस पे बात कर रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा। लेकिन फिर दूसरा मसला जो है ये है कि फोर्स्ड मैरिजेस का सिलसिला है सिंध के अंदर। इससे अभी तक की उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कभी उनको कह देते हैं खामोश रहो थोड़े दिन, फिर वो जो थोड़े दिन खामोश रहने के बाद फिर अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं जो मौलवी हजरात है। तो वो ये यहाँ पे ये सिलसिला जारी है कि इम्प्यूनिटी जो है बहुत है। पुलिस को भी इम्प्यूनिटी हासिल है, जाहिर बात है उसको तो सबसे ज्यादा है। लेकिन जो बड़े बड़े क्राइम्स करते हैं कि रेप भी कर रहे हैं और कत्ल भी कर रहे हैं, उन सबको जो है वो इम्प्यूनिटी है। ये इम्प्यूनिटी जब तक के है तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि ह्यूमन राइट्स की जो है वो चीजें लोगों को मिलेंगी। बाकी अब जिस तरह बात हुई जमीनों के, इसमें तो कराची से तो इनको एक मिलिट्री को 1,20,000 एकड़ कल्टीवेटेड लैंड लिखा हुआ है उसमें कि SIFC के इसमें लिखा हुआ है कि इनको कल्टीवेटेड लैंड 1,20,000 एकड़
کراچی سے 60,000 یا 66,000 جو ہے وہ حیدرآباد سے پھر انہوں نے، یعنی کل ٹوٹل اگر ان سب کو کریں جو ان کی اسٹیٹسٹکس ہے، کہیں جامشورو سے کہیں سرپور وغیرہ سے لیے گئے ہیں یہ جو لینڈ، اس کو تو ٹوٹل جو ہے مور دین 300,000 جو ہے ایکرز بنتی ہے. جو ملٹری لے کے جائے گی اور پتہ نہیں وہ خود ہل چلائیں گے یا کیا کریں گے اس زمین پر، لیکن وہ کوآپریٹو فارمنگ اور اس کا کرنا، اور اس کے اوپر جو ہے کوئی انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ کوئی ملٹری کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی ہو، اور یا ملٹری نے کچھ سوچا ہو کہ بات کی ہو. ملٹری تو صرف کرے ہمیں دے دیں، کوآپریٹو فارمنگ کے ذریعے ہم کریں گے کام یہ. اور ہاکس پہ 6,000 ایکڑ زمین انہوں نے لے لیے، وہاں سے شروع ہو گیا. اور جو کراچی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب ہاکس پہ آگے جا کے بلدیہ سے ملتا ہے، ہب سے جب ملتا ہے وہاں پہ، تو وہ ایریا بالکل ہی کارڈن کر دیا گیا ہے، وہاں کوئی سویلین جا نہیں سکتا. تو ملٹری بھی وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے. تو یہ تو بالکل ہی انہوں نے کالونی بنایا ہوا ہے، جس طرح خالق نے کہا کہ کالونی بنا کے رکھا ہوا ہے اس کو. تو یہی ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ واٹر کا ایشو کیا ہے، اس پہ تو بہت سارے لوگ بات بھی کریں گے جو اس کو بہت گہرائی سے جانتے ہیں. پانی تو ملنا ہے نہیں اور اس کے اندر، لیکن بھی جائیں انٹیریئر سندھ میں پانی نہیں مل رہا ہے لیکن کراچی میں ملتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا ڈسکرمنیشن ہے کہ اس میں کیوں نہیں ایک ساتھ رکھا جاتا. تو یہ سارے ایشوز ہیں سندھ میں، اور بڑا یہ ان کی ایک کوشش ہے کہ کسی طریقے سے کراچی ذرا کو سیپریٹ کیا جائے، یا ایسی موومنٹ رہے کہ جو کراچی کے رائٹ کی بات کر کے اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں. جیسے کہ پنجاب سے یہ آیا ہے مشورہ کے ساتھ 20-30 صوبے بنائے جائیں. تو بننا تو کہیں بھی نہیں ہے صوبے، لیکن یہ ہے ہی موومنٹ اس لیے کہ سندھ کی جو ہے ڈویژن کی جائے. وہ کہیں گے یہ تو تازہ مسئلہ ہے، ادھر تو بہت زیادہ نفرتیں ہیں مہاجر سو کالڈ مہاجروں میں اور سندھیوں میں، تو یہ ایزی ہے اسے کریں. یہ سارا ایشو ہی ہے پورا سندھ کے لیے، جس کے اوپر کئی سالوں سے کام ہو رہا ہے اس سندھ پہ. تو یہ ساری باتیں اور جو بھی ہوگا وہ میں آگے بات کروں گا. تھینک یو ویری مچ. صحیح. ابھی تو مجھے حیرت ہوئی، حالانکہ تو کوئی بھی امید ان سے نہیں ہوتی، لیکن مجھے ایک لڑکے نے بتایا جس کو انفورسلی ڈس اپیئر کیا گیا تھا، کہ یہ جی ایجنسی والے اس کے گھر پہ پہنچے اور اس کی تصویریں دکھا کے اور کو کہا کہ ہمیں اتنے پیسے دو تو ہم اس کو چھوڑ دیں ورنہ نہیں چھوڑ دیں گے. تو پھر ان سے کوئی 25 لاکھ لیے. تو اب ہماری ایجنسیاں اس حد تک گر گئی ہیں کہ جا کے جو ہے وہ لوگوں کو اٹھا کے، اور یہ تو کڈنیپنگ اینڈ رینسم والے چکر شروع ہو گئے. یہ بہت زیادہ ہو گیا کہ، اور ابھی تو وہ اس کا بھی آ رہے ہیں کچھ اور کیسز بھی. ایک تو یہ پولیس کا تھا کہ اس میں کوئی ڈکی بھائی ہیں ان کا بھی کیس، وہ تو خود اس نے آ کے بتایا. میرا جی. بہادر آدمی ہے، ورنہ اکثر لوگ ٹارچر کے بعد بتاتے نہیں ہیں کہ ٹارچر ہوا ہے. کیونکہ ہمارے بھی بہت سارے دوست جو ڈس اپیئر ہوئے تھے انہوں نے آ کے بھی نہیں باہر بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، تاکہ ذرا بات چلے. تو یہ تو ہے کہ بہت زیادہ یہاں ہو گیا. اور جو سندھ میں ڈس اپیئرنس ہوتی ہے اس کے بعد ان کے گھر والوں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی اگر تم اس کی رپورٹ کرو گے تو تمہارے دوسرے بیٹے کو یا بھائی کو لے کے چلے جائیں گے. وہ اس طریقے سے لوگوں کو دبا کے کئی کئی دن رکھتے ہیں کہ وہ اس کی رپورٹ نہ کریں. پھر بحالت مجبوری کچھ لوگ کرتے ہیں. تو اس لیے ہمارے پاس ڈس اپیئرنس کی سندھ میں جو ہے وہ کبھی کریکٹ اسٹیٹسٹکس نہیں آتے ہیں. وہی آتے ہیں جو کچھ لوگ بتا دیتے ہیں یا کچھ گورنمنٹ کے حصے. تو یہ تو ہے کہ یہ رینسم کا چکر جو ہے رینسم کا یہ بہت ہے. اور کچے کے ڈاکو کر کے شور مچاتے ہیں، لیکن ان سے بڑا کوئی ڈاکو نہیں ہے، خاص طور سے یونیفارم والوں کے. اور وہ
ये डिसअपियरेंसेस जो है उनके लिए सबसे आसान सौदा है कि उसमें गायब कर दो, फिर तो लोग पैसे देंगे ही हर सूरत में। तो ये तो एक कॉमन सी बात होती जा रही है, और ये तीनों प्रोविंसेस में है, इधर केपी में और बलूचिस्तान में, यहाँ तो बहुत ही कॉमन हो गया है ये सिलसिला। Thank you. Sai, Lakku Saab, he doesn't need any introduction. He's the chairperson of also the Congress and working for Sindh rights for decades now. So Sai, can you talk how you see Sindh human rights violation and all these things going on as a diaspora organizations person, and how things are going? Can you please talk about it? Thank you very much, Farhan. First and foremost, on behalf of World Sindhi Congress, and I would like to be profoundly grateful to Sai Basir Naveed, Sai Haris Khaliq, Sai Khalik Junejo, and other friends who couldn't join because of the connection issues. Ada Sarang Choyo, Ada Hafiz Baloch. The question, I mean, the talks by three enlightened speakers, they were really very, very profound. They touched very important aspects of a human rights situation in Sindh. Sometime when I reflect that in Sindh, of course, is human rights problem, but fundamentally, it is the problem of human life. It is the problem of millions of Sindhi people that have been really, really made literally hell. And all the indicators, all the statistics, all the data, all the facts, they suggest one thing. And this is my honest belief. It's not rhetoric as in initial introduction. And I always say so, that it is pure genocide. When 50% of the children under the age of 3, they are stunned. Sai Haris Khaliq said that stunt is not just an illness, it severely impacts throughout life. I mean, even if they grow, if they become young and adults and old, the impacts of these are scientifically proven studies, that the impacts of stunning remain lifelong. And their health, their survival, their immunity, and their mental capacity, cognitional capacities, they all are impaired by it. They are creating a generation that will, as Haris Khaliq said, will be easily used as slaves in many ways, in not only to their designs, which they have got obviously, but don't have the power to resist. It is genocide. Now, overall figure as that 47% of people, this is from that 47% of people in Pakistan, they live below poverty line. But Haris Khaliq said that more than almost 80% people, they live below poverty, below minimum wage. In Sindh, this is the UN data, that more than 70% of the people, they
suffer multi-dimensional poverty. And poverty is not just by food, by access to water, by access to medical facilities. And these are causing serious illnesses and deaths. And deaths are happening. This is genocide. They have, I mean, basically poisoned the water, literally poisoned the water. The levels of insecticide and pesticide in some of the samples, or most of the samples that were collected from streams, and they say the levels of pesticides and insecticide that were in various samples, they were 5 to 20 times higher than the permitted levels. There was not a single sample that they found without insecticides and pesticides, even chemicals, poisons such as cyanide. And when you continuously, people need to survive, they need to drink water. And this was Supreme Court's verdict that the 80% of the water that people of Sindh drink, that is not suitable for animal consumption. Who collects this data that how many people are dying? Hepatitis B, more than 20% of people, they suffer from, in Sindh, they suffer from that. Recently, there was some data and about AIDS. The AIDS is most prevalent in Sindh, and most conservative estimates are that among the sexually active population, about 2 people per 100 they have got AIDS. This is phenomenal. This is not a small number. TB is anywhere between 5 to 10 people. When people don't have enough to eat, when people don't have access to health facilities, when people are forced to drink poisoned water, they are dying. They are committing genocide. Why they want to commit genocide? Saint Khalik said very important thing. This is a typical colonization, occupation of resources. This is our occupation. Fortunately or unfortunately, Sindh is very rich, and they want to occupy, they want to take all resources. Therefore, they want to basically remove any resistance from the people. So people are dying. I mean, we don't get figures that how many people die in a month. It is estimated, because these are only estimates, that there are from 1 to 5,000 people in Sindh, they die for the reasons that are preventable. And just imagine, that's phenomenal. We don't know exactly. But even if you take the lowest level, that is 1,000 people, it is genocide. They are committing genocide. And they want to basically weaken all the options, all the possible sources that could offer resistance. And as Saint Basir Naveed went into details, the forms of human rights violations, enforced disappearances, extrajudicial killing, basically persecution of religious minorities, and all that are taking place. So these are not random or something. These are systematic. And there are thousands of examples of arbitrariness that everybody knows, but they are so powerful and they are so ruthless. They don't bother even to hide. They arrested Ghani Aman and Sarbat Mirani on 28th of October. And they say they were arrested because they are terrorists, they had explosives and hand grenades. The poor Ghani Aman was in a hospital with her 2 infant daughters who were seriously ill in hospital. Can you imagine?
that a father who goes for the survival, for the life of his infants, he will take grenades and explosives with him in the hospital. Can you believe that? And then he went to the case went to the court. Court saw clearly that this is fake and false and fabricated. They came out, they arrested them again. That their case will be tried in the anti-terrorist court. Again, they were bailed. Again, they were arrested. They don't care to hide this. Recent case of Murtaza Junejo, and he was abducted in May 2017, more than 8 years ago. And his family was going regularly to High Court for 8 years. They never had a hearing. And after 8 years, they tell them that, look, we haven't been able to trace them, and we don't have any trace for him. So we dismiss the case. Now, if you find another, some proof or some trace, just come back and we will look into this. And they went again into Supreme Court to make the petition. They said, look, after 27th Amendment, we cannot take this case. You have to take that case to the Constitutional Court, which is currently only in Islamabad. Now, these poor people who have been wandering in the court corridors for 8 years, and now they have to go to Islamabad in the Constitutional Court, and what Constitutional Court is, we all know about it. In village Bedarani Lagari, they held a protest and sit-in against these canals. They came, whatever they can do, say so many things. They fired upon, they killed too many people. Still the resistance continued. They bulldozed most of the village. Nobody bothers. Priya Kumari, a 7-year Hindu child girl, she was abducted in daytime. The police said, we know that she is fine. Baba, if you say it is fine, why you don't produce it? Produce her. Nobody bothered. I remember Nasrullah Gadani, he was sitting and running on a bike and say, these people are coming and they will kill me because I talked about the military occupation of lands in that area. They will kill me. And he was killed. Nobody bothered. Nobody. Shahnawaz Kumbar, they found it that it was wrong. They said he was murdered in a encounter. They say it is all lie. He was tortured to death. It was proven. Has anything happened? No. And there are thousands of examples. So anyone who raises voice in this situation, we believe it is genocide. It is colonial occupation of our lands. They want to take everything that on which people can survive. They want to take waters, the lands, everything. And to be honest, if they could, they would remove it completely. And that had been the mentality of colonizers all over the world in the entire history. In that situation, it's a very, very difficult situation. But we don't have any other option, because Jeffrey Thompson said, when tyranny becomes law, the rebellion becomes duty. It is the duty of every, forget about Sindhi, Baloch, Pathan, anyone, and it is the duty of everyone. It is a human duty to save our people, our motherland. Is a very, very difficult situation. And because this all media, and they create narratives, false narratives, the whole media, the millions, they spend on that. They create
these conflicts, as Sain Basir was talking, so that rather than focusing on our rights and against these perpetrators, we start fighting, and they always find perpetrators. They very, very sadly, one thing has happened that we were talking about before starting, that many of the human rights defenders, they think that when they mention the human rights abuses, they talk about Baloch and Pashtun people. We do believe and we stand in solidarity against every atrocity that is taking place. But for some reasons, they miss Sindhi people. And the state has generated a narrative that they put all of us with the People's Party, who has collaborated with the rulers to completely destroy, annihilate Sindhi nation, Sindhi people. So we have to work on a lot of fronts. We have to work with the other oppressed nations in Pakistan. We have to work with other human rights defenders and organizations to tell them what is happening in Sindh, and tell them a genocide is not a silo genocide, it's not a hidden genocide. A genocide, according to the United Nations Convention, is taking place together with all forms of human rights abuses. And again, I finish at that when tyranny becomes law, the rebellion is your duty, is your duty, is your duty. Thank you very much to everyone again. Thank you. Thank you. I think there are a lot to discuss here, but I really appreciate people who join. Sain Basir Naveed, Sain Khalik Jonejo, Sain Haris Khalik, and Sarang Joyo unfortunately have some technical difficulties. He did send a message, which he will put it on Facebook. So with this, I think we will end this webinar, but definitely this is not the last time we are doing. We will continue to do this thing and raise our voice. Thank you very much. See you next time. Thank you. Sadaji.